Yeah, so we're that took longer than I thought it would. I didn't expect that many questions. Well, we're actually gonna get into the code portion after I have like a few more minutes of lecture, and then we're gonna do code. So this we'll finish. You can finish when more. Is he asking us to? Oh, did you have a question? Oh, okay. I was like, no. So we're gonna start. I'm gonna do I have about 15 more minutes. I'll be brief as a topic. So we're gonna do end-to-end training. So the idea is to train the whole neural net. Right? Does that make sense? Okay. Putting it all together, it's kind of a review. And the only other thing is just explaining combining neural nets. Confidence analysis. Yeah, that's it. 대략적인 내용이. 아니, 9시쯤. Yeah, nice and simple. Just basic. Okay. 자, 두 번째 세션으로 넘어가겠습니다. 두 번째 세션은 실제로 이제 컨볼루셔널 뉴럴 네트워크라든지 아니면 좀 전에 들었던 LSTM에 실제로 동작하는 어떤 그런 것들을 돌려보고 Q&A 같은 것들을 해보면서 좀 더 프랙티컬한 것들을 한번 알아보도록 하겠습니다. 박수로 맞이해 주십시오. All right, testing. There we are. Okay, so okay, so now what we're going to get into is last few minutes is just end-to-end training. 이제부터 할 것은 end-to-end 트레이닝 것을 배워보겠습니다. So we have imagined this convolutional plus recurrent net. Oh, so we have in this case a convolutional plus recurrent net. 이제부터는 컨볼루션 넷이랑 리커런트 넷이랑 더 해볼 건데요. So our goal is to learn one neural net 저의 목적은 이제 한 뉴럴 넷을 배우는 건데요. that learns both spatial and time. 자, 시간적이랑 공간적인 데이터를 둘 다 배우는 뉴럴 네트입니다. And one of the major things we need to think about here is there's only one output layer. 이제부터 생각해야 될 것은 이제 아웃풋 레이어는 단 한 개라는 겁니다. So we traverse the convolutional net, learning spatial features. So we traverse the convolutional net. So move forward, feed forward through the convolutional net. 자, 컨볼루션 넷을 앞으로 가는데요. And then from there, we then transfer the features from the convolutional net to the recurrent net. 그럼 컨볼루션 넷에서의 피처들을 to the recurrent. 그거를 리커런트 넷으로 보내는 겁니다. Or the LSTM. 아니면 LSTM으로요. So in this case, after that, we have the final output. 그럼 그거 다음에는 파이널 아웃풋이 있겠죠. Where we supervise the learning. Supervise the learning. 거기 그 러닝을 슈퍼바이즈하는 러닝이 되겠죠. So in this case, this is where we tell the neural network what patterns we want it to learn. 이제 뉴럴 네트워크한테 우리가 원하는 패턴이 무엇인가를 알려주는 시간입니다. So this is typically probabilities. 이제부터는 Probabilities. 확률입니다. So what we want to do is make sure that we have the neural net learn end-to-end what we want it to. So we only have one true output and one back propagation through the whole network. So we have one thing that might help is if you write it down. Yeah. So basically, we
go through the whole network, and then we have one output layer, and then we backpropagate to the whole thing. 그 뉴럴 네트워크를 한 번 다 쭉 간 다음에 백프로페게이션으로 다시 돌아가는 목적입니다. So the reason we do that is because we want the neural network to learn all at once the patterns it's supposed to. 이걸 하는 목적은 저희가 원하는 패턴 모든 거를 다 배우기 위해서입니다. So the neural net, the whole model gains a whole end-to-end understanding of the actual domain we're trying to teach. 이렇게 되면 그 도메인의 모든 것을 다 배울 수 있게 됩니다. With only one loss function. Loss function, so objective. 단 한 가지의 로스트 펑션입니다. So what I want to do now is go into one other application of convolutional nets plus recurrent nets. 자, 이제 컨볼루션 넷이랑 리커런 넷이랑 더한 한 가지의 예시를 들어가고 있습니다. So image captioning. 이미지 캡션입니다. So if you Google, there's a paper out there called Show and Tell if you want to know more about image captioning. 이거에 대해서 더 알고 싶으면 쇼앤텔이라는 페이퍼가 있습니다. 그걸 찾아보시면 되겠습니다. So the problem is to show this end-to-end convnet plus recurrent net, an image, 이것을 통해서 이미지를 보여주는데요. and actually have it describe the content. 이 뉴럴 네트를 돌림으로써 이거의 사진이 뭘 하고 있는지 디스크라이브하는 겁니다. So what we do is we do something called aligning the image with a sentence. With a sentence. A sentence, yes. 이것은 lining with aesthetics입니다. So in this case, what we're doing then is saying, train a convnet on the images. 이거 사진의 컴포넌트를 돌린 다음에요. Train the recurrent net on the words. 그 단어들을 리커런 넷으로 돌립니다. So imagine then, if we do a feed forward on a convnet, 컴포넌트를 feed forward를 한 다음에요. we have at the end of it a vector. 그거의 끝에 그 리절트는 벡터가 있습니다. So that happens. So imagine we're here now. 저기 있다 생각하시고요. And then we take this away and put an LSTM on the end of this. 거기 끝에 LSTM을 더하게 됩니다. So we have, let's just say, a 250 length vector at the end of this. 250까지 랭스가 250인 벡터가 있다 생각해 보시고요. And then coming from the LSTM now. 거기서부터 LSTM 시작됩니다. So imagine this is where the image comes in. 거기서 이미지가 들어가고요. This is where the sentence is. 거기서 센텐스가 나옵니다. What we learn then is to map the input, which is basically the representation of the image. 여기서 사진을 매핑을 하게 되는데요. To the sentence that's attached to the output of the recurrent net. 그 사진을 그 센텐스랑 매칭을 시킵니다. So this end-to-end architecture, you do dimensionality reduction on the image. 그 dimensionality reduction. 디멘션 리덕션을 한 다음에요. And then we make the image the same, basically the image representation the same length as the feature vectors for words. 그 feature vectors for words. 그 이미지의 랭스를 피처 벡터의 개수랑 똑같이 만듭니다. And then basically a neural net is just a function that maps inputs to outputs. 뉴럴 넷은 인풋과 아웃풋을 만드는데요. The input is the image representation. 인풋은 이미지 레프레젠테이션이고요. The output is a sentence where you have basically a vector for each word. 그리고 그 아웃풋은 그 각 단어에 해당되는 벡터입니다. And then you do backpropagation on that whole network. 그리고 그 전체 네트워크에다가 백프로페게이션을 합니다. Which gives us something that can learn captions. 그러면 거기로서 캡션을 배울 수 있게 됩니다. So briefly, the vectors that are used are something from word to vec. Word to vec. 이것은 word to vec이라는 겁니다. So word to vec, in short, is just a representation of words or vectors that represent word usage. word to vec이라는 것은 그 각 단어를 벡터로 표현하는 겁니다. So those are good approximations of something that we can put into a time series. 그 타임 시리즈에 넣을 수 있는 각 예상과가 없습니다. Which we can then tie to an individual image. 그러면 그 캡션들을 이제 각 이미지로 타일시켰습니다. So the time series here is just a series of words.
이제 타임 시리즈는 그냥 단어들의 mapped back from an image. 그 이미지에 관련된 단어들의 연속입니다. So this is called multitask learning 이것이 바로 멀티태스크 or 러닝입니다. multi-domain. So what it's doing is mapping images to text. 이것은 이미지를 텍스트로 연관시키는 겁니다. Does that make sense? 이해되시는지요? Okay, so if we think about that then, this gives us an idea of something that a computer can do where a hybrid architecture benefits where a normal single convnet can't do. 이것이 그 리커런넷이랑 LSTM을 더하는 것의 장점입니다. So just briefly, another application of this could be an image mapped onto noise. 이것의 다른 예제는 사진을 소리로 연관시키는 걸 수도 있습니다. You could picture a convnet, or you could picture this neural net actually learning to generate sound based on a picture we take. 이거에 연관된 예제는 사진을 인풋을 넣었을 때 그거에 해당되는 소리를 내는 겁니다. So if you take a picture of a road 만약에 거리의 사진을 찍었을 때 with cars on it 차가 있는 도로를 찍었을 때 and record at the same time, 그 거기에 해당되는 소리를 같이 리코드를 했을 때 the neural net then would learn, sorry. Okay, so the neural net would then learn what traffic sounds like relative to a picture of traffic. 그러면은 그 교통 상황에 대한 소리를 배울 수 있게 됩니다. So again, cross-domain. 이것은 크로스 도메인입니다. So images onto another time series, which is audio. 이미지를 다른 타임 시리즈에 더하는 겁니다. 이번 케이스는 소리고요. So all of a sudden, images can speak. 이제부터 이미지가 말을 하시게 됩니다. All right. Next question. Yeah. 입력을 한 번 들어가는데 출력이 시계열로 나온다는 건가요? It has one input and the output is one time series. Yeah, so the output's a time series rather than, so you can actually do that. We can map many to many. 그러니까 한 가지 인풋을 넣었을 때 타임 시리즈 나올 수 있는데요. 많은 인풋을 넣어서 많은 아웃풋이 타임 시리즈 나올 수 있습니다. So make sure to keep the mic up there. 그러니까 질문이 한 가지 넣었을 때 값이 타임 시리즈 나오냐 물어보셨는데요. 네, 그 CNN에서 결국 인풋은 이제 이미지에 대한 그 벡터 하나가 들어갈 텐데 그게 그 리커런트 넷은 여러 번 돌잖아요. 그게 하나만 들어가고 그 다음부터는 입력이 안 들어가더라도 출력이 시계열로 나옵니다. So After CNN. 마이크 대고. So after CNN, like the series of vectors from the CNN output is input into recurrent nets. Yep. And then it runs multiple times. No, so a recurrent net can actually do, there's actually different architectures of LSTMs that can do one to many or many to many. 그러니까 말씀하신 대로 아키텍처가 몇 개가 되는데요. 하나 넣었을 때 타임 시리즈 하나 나올 수도 있고요. 아니면 많은 벡터를 넣었을 때 많은 타임 시리즈 나올 수 있는 겁니다. In this case, is one to many. So it can learn window. Basically, what it does is it learns windows. So it learns the whole window at once relative to one image. So it's a one to many. He asked if the example you showed is one to many. Oh yeah. So the captioning is one to many because it's one image representation to a whole sentence. 맞다. So one of the benefits also of recurrent nets over conv nets for video is 리커런트 네트의 장점은 the ability to have varying length windows, 그 랭크의 길이가 다를 수 있다는 겁니다. like text and audio. 텍스트랑 오디오 같이요. The only constraint on convolutional or these neural nets is just the dimensionality of an individual frame. 그 단 제한하는 것은 그 2D인지 3D인지 그 디멘션입니다. Or in this case, your image size. 아니면 이미지 사이즈가 될 수도 있고요. So, in summary, 결론적으로 a frame is an image analyzed by a convnet. 프레임은 컴포넌트로 분석이 된 사진이고요. It's part of a time series to be analyzed. 그 사진은 어떤 타임 시리즈인데 분석이 돼야 될 타임 시리즈의 부분입니다. So the goal of video classification is to classify the frames for different kinds of objects. 비디오 클래시피케이션의 궁극적인 그 목적은 그 다른 사물을 각 프레임에서 So in this case, for example,
if I had a video of this room, 만약에 이 방에 비디오가 있다 생각했을 때, I can over time remember who left early. 그럼 여기서 누가 일찍 떠난지를 알 수 있게 됩니다. So what you want to do is you want to remember who was there. 여기서 누가 있었는지 기억하는 게 목적입니다. So again, each of those frames will be different. 그럼 그 각 프레임마다 다르겠죠. And then the goal then is to have a hybrid model 그럼 거기서 목적은 하이브리드 모델을 갖는 건데요. that learns more nuanced patterns, but is overall more accurate. 그 뉘앙스가 있는 패턴을 배우는데 보통 더 정확하답니다. So putting it all together, confidence learn position invariant features, 그 콤보넷은 or 그거 뭐지? 왜 was it? So position invariant is like, so basically position doesn't matter. 그 위치가 상관없는 피처들을 다 배울 수 있고요. so in this case, these are called spatial features. 이런 것은 스페이셜 피처로 하는데요. And then we want to take the reduced output from the reduced dimension output from the ConvNet, 콤보넷에서 나온 그 리듀스된 디멘션 아웃풋을 갖고 feed that into an LSTM. LSTM에 넣은 다음에요. The LSTM then learns the patterns from the frames. 그럼 LSTM이 그 프레임에서 패턴을 파악하게 됩니다. So one handles spatial, the other handles time series. 하나는 그 시각적인 걸 담당하고요. 하나는 그 딴 부분 What was the second part? 시간적인 부분을 책임집니다. And if there's any other questions, hit me with them now before we get into code. 다른 질문 있으시면 질문 바랍니다. All right, so now let's go ahead and get into, so last 15 minutes, 이제 마지막 15분을 하겠는데요. we're going to learn some quick neural net terminology. It gets a little bit more advanced from here. 이제 뉴럴넷 그 단어들을 배우게 될 텐데요. So I'm just going to pull this out. So this is code you can run right now if you'd like. 지금 돌리시고 싶으시면 돌릴 수 있는 코드입니다. So for those of you who know Java, this is Deep Learning 4J. 이것은 DL4J이고요. If you want to use Python, 파이썬을 쓰시고 싶은 분들은 the framework I would recommend is Keras, Keris라는 프레임워크를 추천합니다. which supports both